Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi ali ku Salam TV. Webale kubanga okyajekomiddeko. Olunaku leero lwakutaano tubakulisaayo nnyo mu jjuma. Abasobodde ogenda ne musaala ate abataasobodde tusaba Mungu abasobozese olunaku oluddako olwokutaano oluddako. Amannya nze Hajarah Macabayi. Olunaku olwaleero tulina bingi bye twabafumbidde era bingi bye mugenda okulaba ku Sheno Muslim Sisters Show. Program Muslim Sisters Show lwakutaano ebeera ekutuuseeko mu ddiiro lyo. Olwaleero nayise ne bannange ba beautiful sisters. Wamma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nabkenya Naira. Since you know Salam TV. Nange sense okuhabiga. Mashallah. So Allah tugonze kuno mulama gwe tugenda okwogerako inshallah. And amanya nze Zainab Harun, and I'm privileged to be here. Thank you. I'm also humbled to have you here on the show. Omulungi alaba Salam TV. Leero tugenda kwogera ku kigambo ekigamba nti omukyala omusiraamu ali atwala ku Salam TV n'omuwala omusiraamu agenda ayinza kulivinga atya obulamu obw'omugaso mu ggwanga lye n'abantu abamwetoolodde. Like, how can we live a meaningful life as a young Muslim sister? Yes, Sister Zainab. So, for me, I'll introduce the purpose of life, and actually according to Islam, because all the answers that we need, Katonda yatutonda, yatuterawo why He created us, and the reason. So this life, Allah has stated in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. The ayah is famous, إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. We have not created you except that you worship, except that you obey Allah, except that you submit to Allah. So, fenga abasiramu, whether you're young, whether you're old, tuchimanyi nti buno obulamu Mungu abutuwadde to perform the way He wants and live in eternity. So, buno obulamu kigezo, tuli wano tests, and Allah is going to ask us how we have performed in the hereafter to see whether we are worthy of Jannah or Jahannam. Na'udhu billah. Saba Allah tutase omuliro atuwe Jannah fina. So yeah. Sister Naira. A productive life for a woman out there, I feel like it's supposed to be like it starts with you. Fenga fe abawala, like you girls out there, tino kuberanga okola ekintu ky'olina nawo nti olabira nti I'm productive. How am I being productive in the society? Nti otwanga tukiraye mu mufuzo muno nti ogamba nti okuberanga obalancing eddiini n'eddunya, because of course yes eddunya weeri naye nga Allah first of all agaye nti akuwadde gwakutadde ku nsi naye what are you going to use that privilege akuwadde okubeeranga obalancing buli kimu, you get both, but kyogenda okukola nti ogenda kukozesa eddiini ate okufuna ki dunia, because ekyo nakyo gyekiri kubanga Qur'an yegamba man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Buli ana omuntu kwegamba omuntu anawangala nga ayirabidde Allah agenda muwangaza kukola muki mu kaseera akakanyigo. So we shouldn't tulina okulembeza, in my own opinion, tulina okulembeza eddiini okufuna ki dunia, kubanga ate omuntu akulembeza eddiini Allah agikuwa buyi. Yes. So Sister Zainab. Yeah. So, kuongelako what Sister Naira has said, some people believe mbuobera ne deen, you can't do dunya, and like it's hard to balance the both. But actually, Allah Ta'ala has given us that dunya, so we utilize it to earn the hereafter. Because He says in the Quran, وَجَعَلْنَا فِيهَا لَكُمْ مَعِيشَةً. We have made in this world a means of livelihood for you. Meaning, we should use the dunya to be able to earn the hereafter. It doesn't mean you just go to the masjid, kusara koka, kusirwa koka, you know. But also, like when you go to work, and you make the right niyyah, it's to feed your family, it's to make sure you don't beg, it's to make sure you can provide for yourself, then you're earning reward in your work.
So we can't ignore one and use the other. They both go hand in hand. So kati omulungi atwala ku Salam TV tubalansinza tutya binene ebintu byombi nga sisuulidde eddiini yange ate era nga ne mu society mwempangalira abantu bantunako ne bagamba omwana ono alina omuga kituufu alina kyatugaseeko. Management of time olina okubeera nga omanaginga obudde n'ogamba nti obudde nga buno nina okubeera nga ndiki ku dduniya then obudde nga buno eddiini nayo nkole ki nti olunaku era batera nnyo okutugamba nti olunaku oba okedde ku makya of course you have a program line up obeera nga nti ngenda kukola bwenti ne bwenti naye nga mu program yo yonna yes ogenda kufuna sente eddiini togikola ki naye togisula so that ekikuyamba because you can't wake up in the middle of like ogenda kutandika olunaku lwo nogamba nti nfulumye sisabye tandika n'olunaku lwo bulungi nnyo ogende okole ki okole emirimu gyo so management of time olina okubeera nga time yo ogimanaginze bulungi ate ogiprograminze bulungi nnyo then naye ekirala nti mentors tulina okufunako ba mentors omuntu yenna obeera ne mentor kikuyamba nti akuwabula naye ofuna naye emikwano by the way also emikwano choice of friends emikwano gino gye gifuna gituleetera okubeera nga kyokola kibatenga up nayo emikwano gy'obadde oyina so emikwano gino gy'okyuzinga nti olina okubeera n'okyuzinga emikwano gino egiri competitive notabeera nga you're lagging behind because when you get friends that are really lagging behind ogenda nawe kigenda ku affectinga both deen wise ne ku dunia nofuna abantu abali creative because creativity and being innovative is also important. Bwe nfuna mukwano gwange nga tali productive naye nga kale best friend wange ati nyinza kola nti like okumwejjako nti oba ali mu kujja ku dunia I mean ali mu kusika nnyo ku dunia nga akulese ku byeddiini. How can you deal with that? Nedda kati ate oyo tomugoba kubanga obulukeera Allah buli omuntu go meeting ayina ensonga lwaki akoze eki amulese but bw'oyiga omuntu takumenya so gwe otegedde nti eddiini ye kati gwe kozesa ekyo nti ayina eddiini kati kyoba omufunako ekyo kubanga buli omu agenda kubuuzibwako omuntu omukwano gwali oyina akuyambye muki akuyambye mu byanfuna kubanga yesi okwefuna yekutambuza kubanga obusiraamu butambula nayo ki bufuna ogenda kuzimba oti emizikiti nga tolina ki empiira bajja zikutwalako kituufu sister Zainab so how like nyinza ntya okufuuka omukyalo ow'omugaso mu society gye mpangaliramu? Waliwo scholar of that time bamwita Imam Omar Suleiman atuwadde the 3 ways to live a meaningful life. And he says, aina katabo ka kijjam, there's an author called Jose Addison, and he says omuntu oyagala okubeera n'obulamu obuli meaningful, you have to have 3 things: something to love, something to do, and something to look forward to. Just that. And even in Islam, JBD, what the author of this book was not even Muslim. And he says you need all 3. Byonna bisatu obyetaaga. W'okolako ekimu, w'omissingako ekimu, kigenda bati kikumala. How can I identify something I love in the society? Nyinza kifindinga nti ambu kino nkyagala nakiri nkyagala like ekyo kimpa inspiration to wake up every day nengamba nina okukola kino nina okukola kiri eri. How can I identify something to love? Naturally omuntu, you have family. We love our family. We do. So ojolaba abantu abamu ogenda laba abantu abamu nga bakozi ng'akola nnyo, he has something to do and something to look forward to. N'akola nnyo, sente azirina, erinnya alifunye, business growinga, erimu expandinga, but he doesn't have time for his family. Such a person agenda better lonely, however much you have so much fame or in a sente nyingi, but if you don't have something to love, then all your money and all your wealth begin about to because you know these days people speak money is the goal, money is the main thing, but when you see people who are rich and when you sacrifice your loved ones in order to attain success, this is going to be your price for your success. You're going to end up lonely and your success is going to be your actual punishment because abantu bobasuddewo. So byonna bino genda byonna wamu. And when you see like old people, kati kyetwagala okumanya tukibalansinza tutya kyonna wamu okulaba nti nno
ekintu kyenjagala n'ekintu kyengenda okukola n'ekintu kyen looking forward to nti byonna mbikwasaganyiza biri wamu nti tewakyensuddeko kyonna like biri wamu mitendera like how can I buli kimu oba olina kiwa time kwegamba don't lean to one side only togamba nti ngenda kukola all 7 days a week ngenda kukola morning to night kituzaayo ku time management sister Nara gyayogeddeko yes so okay you have time for everything sister Nara then the issue of seeking knowledge okumanya tulina okunoonya okumanya we have to look for knowledge naye okunoonya okumanya kungasizza kutya to be productive yes okunoonya okumanya kuno cause womanya knowledge is wisdom womanya kikuwa enkwata y'okumanya nti you differentiate what's right and what's wrong so in this issue of ogenda kufuna knowledge of what I'm supposed to do like what I'm supposed to do whether it's right or wrong kubanga kati wotamanya nti kino kifu kiyinza oku affecting in your productivity yes then the issue of respect you have to be respectful like in a society kubanga issue of respect kubeera nga you're going to come out as a young woman out there you're going to start to be productive nti bwobeera ne respect in society nti wewe ekitiibwa ngwe nga ggwe kubanga you don't demand for respect tewagikuwa buwi wabula bwewewadde respect it starts with you you give yourself respect then abalala asigadde ne bakuwa ki respect eyo egenda kuyamba okubeera productive etya nti egenda kuleetera empisa ez'okuba nga okukola abantu ezina inspiring abantu abalala tugambe for example kati nga omuntu wakola nga ku TV nga wano Hajarah kyolaga eyo abantu bangi bakulaba wala bangi bakulaba naye oba omuntu wanakusanga eri mabega wa kamera nalaba nga okukola ekintu ekitakola kitakujja majagamba so respect eyo gyowawewadde eraga kingi to the public ekikuleetera okubeera ki productive you're inspiring these young girls yes so respect eno gyoyogerako waliwo abantu abadefininga respect in different ways nti okurespecting omuntu oba okurespectinga you have to behave a certain way olina okwambala bwoti oba omuntu olina omubuuza nga ofukamidde how can someone behave respectfully in that society okubuuza yes kirungi but now in the corporate life tugenda kusanga abantu ofukamira okole ki okulaga omuntu nti you respect that person the way you humble yourself okiraba siteeka nti kufukamira because you can humble yourself in a way okulaga nti oli nti ono ye mukama wange aba ayiseewo someone can tell this is an important person to this person engeri gy'okoze eki gye weeyisizaamu naye abantu abasinga kale fe abawala twagala nnyo okubeera nga ebintu obirabanga like on a silver line obirabira wano naye nga respect eno ekola kyamaanyi nnyo to be productive nti weewe ekitiibwa ebintu by'okola bikuweesa ekitiibwa because tebikuweesa kitiibwa neweweebuula trust me buli omu agenda kujjebula agambe nti oyo kubanga tiwekoze eki kati era twali agenda kugamba nti oyo she's successful in her life kubanga bakuyisaamu amaaso bino byokola byebituma abantu okuyisaamu amaaso exactly sister Zainab yes ekyange ngenda kireetera mu Islamic perspective when wetukola ki Allah tells us when you're grateful I'm going to give you more kasita munabe kati it doesn't mean ti omuntu toyina kukola tukola okubeera grateful tekitegeeza nti ntuulaawo nsiimika ennina nensaala nesikakaalu kakugamba I don't go out in the pursuit for more kwegamba okola naye neweebaza Mungu katono koyina weweebaza Mungu kino then ajja kwongera another thing kyetusobola okwongerako giving charity because era Mungu promises nti omuntu ana ajja okuwaayo nja kumwongerako kitegeera nfe mukulowooza kwaffe tulowooza woogaba oyavuwala but in the sight of Allah Mungu agenda kugaggawaza kwegamba obeere nga you just have baraka in whatever you do. Okay, so Sister Nara, yes, to continue. Kati, the issue of how a woman out there, young lady, young women out there, for you stand out to be productive, that person is really productive in a society and outstanding.
ekirala nti yo olina okuleeta this thing of olaba sometimes abawala abasinga naddala in this era nti tutulira nnyo ekintu n'okiyisamu amaaso ye tikigenda kukola ki kigenda kuyamba cause gy'okoma okubeera ng'oyisaamu ekintu amaaso kikuleetera okubeera ki ng'ositinga back but issue y'okubeera nga omuntu okustanding out alabaga nti ono omuwala kituufu tulina okukkiriza defeat. Sometimes you have to accept nti ekintu kino kikoze eki point yo tetunagitegeera bulungi sister Naira anti kyentegeeza kibe kitumakwano nti in this world we are living a competitive world. Kati okubeera nga ndi outstanding okuvaayo neŋŋamba nti kituufu ngenda kugasa ki umma omuntu andabirako agambe nti kituufu oyo omwana akozesa ki agasiza umma nti tulina pulling out those little issues ezigenda okutuleetera to be outstanding out of the many little issues like what kati point eno ya kubeera nga omuwala neŋŋanze okubeera nga ndabya kadda nti omuntu okubeera nga ndabya dda n'agamba nti Naira kituufu nze neeyuza neneeyisa eneeyisa gye neeyisa mu society the way you behave it communicates a lot kubanga Hajarah nze mu kulaba kwange eneeyisa eno endeetedde ekyokuba productive nti bwema neeyisiza bulungi it's a good record era omuntu agenda kwogerako agambe nti oyo akola bulungi it adds on your it's like olaba osaba mirimu but up on your CV wina agamba omuwala mulungi so someone can recommend you kati awo mutuufu kiba kikwangwira ddala omuntu ono atalina ki talina background enti abadde akola bulungi or something like that. Okay. So sister Zainab oyinza kwongerako ki kweno ensonga like omukyala ali eyo atwala ku Salam TV abaddewo atya ng'ali mu bulamu obwegombesa obuli productive? Nze kinyinza okwongerako ebintu tetubijjaamu Allah. Buli we tuba tukola ekintu we should always have our deen at the back of our mind. So abantu balowooza when we, like I said in the beginning, when we pursue deen, people think restrictions, rules, agomateka, I'm not going to enjoy my life. But actually Allah says in the Quran, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Gana mateka twagateekawo twagala bagondeza. Yeah, to protect you. And then he goes on to say, khuliqal insan dha'ifa. Human beings nze mutonzi wammwe nabatonda muli banafu nnyo. Katonda yatonda yasinga okutumanya. It's like a mother. You know your child best. Yeah. You know your child's weaknesses. You know your child's strengths. Omanyi byasobola, omanyi obunafu bwe. Kati oli tagenda kujja akuwe opinion nga gwolabye mwana we akola ekintu. Ojjaga omwana wange nze nkusinga omumanya tomujajinga. Kati ne Katonda yatutonda yasinga otumanya. He knows ekizibu, what is heavy for you and what is difficult. And he has said in the Quran, we want to make things easy for you. So when we follow the rules, it's going to give us peace. And it's going to bring peace in our relationships with the people around us. And it's going to give us a purposeful life. Just there, Sister Zainab. Ngoberedde amateeka mu ge yateekawo, I've tried, but waliyo abantu abaliyo nga bagoberera basaala basiiba, they're doing everything naye nga talina mulimu ng'olaba talina wagasiza society, though kweri party y'eddiini nga they're good. Yes, so ayinza kibalansinga atya? Kyemanyi eyo gye mbeera mu society gye tubeera tubiraba ng'olaba omuntu ayambala bulungi. They're trying to live an upright life, right? According to Islam and the deen. So, like, nogeno laba tenga dunia taliyo nnyo, you know? So, like, are you saying a focusinze nnyo ku ddiini eby'eddunia tabiriko, oba you're saying a focusinze nnyo ku ddiini naye tolaba material success in their life? No. Like, nga effort y'eddiini ali best good. Naye wajja ku side y'eddunia nga taliyo, ngali lazy tayagala oba like they don't go an extra mile to agaye mufulumye wabweru ngenze noonya riziki yange, which like nga asigala waka. Tulina ku emphasizing nnyo kuki because olina okufuna eddunia eno okuyaba ki mu ddiini yo, because
ogenda kubeera otya nga oli ku ddiini yokka gwagenda okufuna entondo gwagenda okukolima naye bw'obeera ng'okosezza eddiini eno gikozese ne Allah olaba even they tell us that n'okaba kantu katono nnyo teekawo beera ng'oli mwawe yasaba Allah teeke mwawe omukono gwe waggulu dani okubeera mukono gwaki kozi onaabeera nnyo wali mu ddiini ojja kuleeta emize nti ojja kuleeta entondo oleete okubeera ng'osabiriza which is not a good thing ate nekira tekireeta buntu bulungi tekiraga good picture to the society nti iye oyo alina eddiini kyokka ate asabiriza kozesa eddiini eno okuyambe okukola ki okufuna eki yes yena alina okubeera kowa ng'okozesa eddiini okola eki ate nekirala nti ya the jealous bit tulina okwewala nnyo okubeera n'ensaalwa omuntu abantu abasinga balowooza nti olutuna omuntu nolanga really successful nga newebuuza naye lwaki ono omuntu ono alina buli kimu n'eki ekireetera okubeera nga omuntu ono ayagaliza tubeere n'okwagaliza kyestategedde ogambye omuntu ali really manyi there's somewhere we speak about successful like Sister Naira go yogera someone who's really successful. What do you mean? Like successful? Ogame, we get jealous when we see someone who's really successful. No, successful is like this. I have a happy family, a good job. Nedin wise ndikola ki? So sa ku down not no government. Ono okwera nga ali successful. Just only bya nfuna byokka. Wakati eno side edini bankola ngo munafu. Nga toina ki? Dini. Era kiba naye ate kati omera success mu dini ate eno side ya ki ya dunia obonda banga ki nga failure kati kiri kyo nga you have to balance the two. A believer has two wings, hope and fear. Balance the two. Kubanga togenda kugwa ku ludda lumu ogambe nti kino kyekimu kubanga byonna obyetaaga. They move hand in hand. You're going to use din to get dunya, you're going to use dunya to get din. Byonna bitambulira ki wamu bitambula bibiri. Kyekyo tubadde kyogera ku point ya jealousy. Obutayagaliza buno abantu asinga bubaleeta okudde ki emabega era neddiini ekyogerako bw'otayagaliza munno like bwemaba mupulabye nga bano osobola okubeera nga oyambako ku muntu mujjeeyo naye don't slap them further because Allah wayinza okuyisiza mu oyo okubeera nakusitula naawe waggulu naye onaabeera ng'ogamba nti nze njagala kubeera nzekka because it's umma tambula naki totambule wekka. Don't be selfish that you want to keep outstanding like waga kubeera ng'ovaayo gwebala mukyalo boogera ku gwe wekka but twagalize nnyo abantu bw'okoma okwagaliza n'ebirungi okola ki. Alright. Okay, Sister Naira, thank you very much. Tugendagendako mu bulangu bw'abakama baffe abalungi abatwala ku Salam TV tukomawo.